Hello everyone, welcome to VRR Tutorials. Our today's topic is idioms. So it's a continuation. Already I have made many idioms in our previous videos. If you want to know them, please watch our previous videos. If you find this video is useful, please do like, share and subscribe to our channel. Let us go to the idioms. So the first idiom is brain drain. So the brain drain means leave off educated, unskilled people from a place. Leave educated and skilled people from a place, or else departure. Departure of educated and skilled people from a place. అంటే ఒక ప్లేస్లో నుంచి అంటే స్కిల్డ్ పీపుల్ కానీ ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ కానీ వేరే ప్లేస్కి వెళ్ళిపోతే, సో దట్ ఈస్ బ్రెయిన్ డ్రెయిన్. ఆ సిచ్యుయేషన్ని మనం బ్రెయిన్ డ్రెయిన్ సిచ్యుయేషన్ అని చెప్పొచ్చు, రైట్? సో మనం ఎగ్జాంపుల్ ఎలా చెప్పుకోవచ్చు? దెర్ ఈస్ అ brain drain in this city. అంటే ఈ సిటీలో నుంచి ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్, స్కిల్డ్ పీపుల్, టాలెంటెడ్ పీపుల్ వేరే ప్లేస్కి వెళ్ళిపోయారు. సో దెర్ ఇస్ ఎ బ్రెయిన్ డ్రెయిన్ ఇన్ దిస్ సిటీ, రైట్? సో ద ఫస్ట్ idiom is brain drain. Brain drain means departure of educated and skilled people from a place. అంటే వదిలి వెళ్ళిపోవడం. నెక్స్ట్ సెకండ్ idiom ఈజ్ వెట్ బ్లాంకెట్. వాట్ యు మీన్ బై వెట్ బ్లాంకెట్? వెట్ బ్లాంకెట్ ఈజ్ రియల్లీ నాట్ బ్లాంకెట్ విచ్ ఈస్ మాయిశ్చర్ ఆర్ వెట్, అది లిటరల్ మీనింగ్. కానీ ఇడియోమాటిక్ మీనింగ్ ఈజ్ డిఫరెంట్. A wet blanket means a negative person who disturbs others' enjoyment. A negative person, he always gives negative ideas. So wet blanket means a negative person who disturbs others enjoyment. So manam example anything can be used. See, my friend is a wet blanket. So simple examples, okay? My friend Raju is a wet blanket. My friend Raju is a wet blanket because he is a negative person, he disturbs others' enjoyment. Right? Next, pain in the neck. Pain in the neck in the sense, it is not really pain in your neck, kadu, but a person continuously irritates you or disturbs you, gives you difficult things, gives you trouble. Always he disturbs you, gives you trouble or irritates you. So is a pain in the neck. So meaning is something or someone continuously irritates. Continuously irritates either something or some person, right? So మనం చెప్పొచ్చు, see, don't be a pain in my neck అని చెప్పొచ్చు. అంటే వాడు కంటిన్యూస్గా మనల్ని ఇరిటేట్ చేస్తాడు. హీజ్ అ పెయిన్ ఇన్ ద నెక్ మనం చెప్పొచ్చు. హీజ్ అ పెయిన్ ఇన్ ద నెక్. వాడు ఎప్పుడు ఇరిటేట్ చేస్తాడు మనుషుల్ని. హీజ్ అ పెయిన్ ఇన్ ద నెక్. సో ఫోర్త్ idiom ఈజ్ wallflower. Wallflower, F-L-O-W-E-R, wallflower. See, wallflower literal meaning, don't go with that. A flower which is in the wall kadu. See, a person who feels shy at a party. అంటే he feels strange, nervous or shy, doesn't socialize with the group members. So
wallflower is a person who feels shy at a party. I'm a wallflower. I'm a wallflower. Example. I'm a wallflower. I'm a wallflower, which means I feel shy at parties. I don't dance. I don't mingle with people. I don't wish them. I'll just sit aside or I stand aside and I feel very shy and nervous to talk or interact with others. So, wallflower, a person who feels shy at a party. Fifth idiom is jack of all trades. Jack of all trades. So, jack of all trades means a person who can do many different jobs, who is very skilled and do many different jobs and many things, many works. Almost all he knows everything, right? So anni cheyagaladu. He can teach, he can train, he can dance, he can sing, right? He can repair things, right? He can administrate. So he is a jack of all trades, a person who can do many different jobs. It's a positive thing. Jack of all trades, right? My boss is a jack of all trades. Examples ఏమైనా పెట్టుకోవచ్చు. Yes, my boss is a jack of all trades, right? So sixth idiom, music to my ears. Music to my ears means something which is pleasant to hear. అంటే వినడానికి ఏదైనా వినసొంపుగా ఉండడాన్ని music to my ears. Music to my ears. Something that pleasant to ears. So the offer you gave me is music to my ears. The offer you gave me is a music to my ears. అంటే నీకు ఏదో మంచి ఆఫర్ ఇచ్చారు, సో అది చెప్పారు ఒక వ్యక్తి. సో యూ కెన్ సే, సో ఇట్స్ ఎ మ్యూజిక్ టు మై ఇయర్స్. కమ్ ఆన్, రిపీట్. ఇట్స్ ఎ మ్యూజిక్ టు మై ఇయర్స్, రైట్? మ్యూజిక్ టు మై ఇయర్స్ మీన్స్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ ప్లెజెంట్ టు హియర్. సంథింగ్ ప్లెజెంట్ టు హియర్, మనం వినడానికి మంచిగా అనిపించేది, రైట్? మ్యూజిక్ టు మై ఇయర్స్. సెవెంత్ వన్, itchy feet. Itchy feet ante it's not really itching your feet and you can scratch. No, itchy feet means a feeling of a need to travel. అంటే అతనికి ఎప్పుడు ట్రావెల్ చేయాలనిపిస్తుంది, అతనికి ఎప్పుడు ట్రావెల్ చేయాలనిపిస్తానే ఉంటుంది. అండ్ యూ కెనాట్ స్టే ఎట్ వన్ ప్లేస్. యూ కెనాట్ స్టే హోమ్ taking rest. So no, he has itchy feet. My friend has a itchy feet, which means he always travel from here to there to somewhere to here again, right? Itchy feet means a feeling of a need to travel. అంటే ఎక్కువ ప్రయాణం చేయాలనిపించే ఫీలింగ్ ఉంటే itchy feet. So eighth idiom is change of heart. Change of heart అంటే literal meaning is, you change your heart, which is probably not possible, right? Heart ni change cheyalem, right? Of course we have some operations they do that, but here it is, the meaning is different. Idiomatic meaning. Idiomatic means change of heart, a reversal mindset. Ante again reversal attitude, reversal mindset. Ante so he says that but he stays back, he has a change of heart. So my friend says that he leaves the room, but he doesn't do that because he has a change of heart. అంటే అతనికి మైండ్ సెట్ చేంజ్ చేసుకునే స్వభావం ఉంది అని. చేంజ్ ఆఫ్ హార్ట్, రివర్సల్ మైండ్ సెట్. అగైన్ if he sees something good, he changes his heart, right? And he stays back. So these are the idioms. If you have any queries related to these idioms, or if you find any idioms whose meanings you don't know, so please do share in our query group. We are ready to
give meanings and examples. Thank you for watching. Hi everyone, this is Pallavi from VRR Tutorials. English and alage Hindi languages ki unna importance enti and alage prastutamlo manaki English and alage Hindi languages enta avasram anedi andariki telisina vishayame kadandi. So ee Hindi and alage English language నేర్చుకోవడానికి మనం ఎలాంటి వేస్ ఫాలో అవుతున్నామండి ప్రస్తుతంలో? మొదటిది అయితే బుక్స్ పర్చేస్ చేస్తున్నాం, లేదు అనుకుంటే ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళి నేర్చుకుంటున్నాం. సో ఈ బుక్స్ పర్చేస్ చేసినప్పుడు మనకి ఆ బుక్స్ లోని చాలా లిమిటెడ్ నాలెడ్జే ఉంటుందండి. అండ్ అలాగే లిమిటెడ్ నాలెడ్జే నేర్చుకుందాం అనుకున్నా అది మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి చాలా డౌట్స్ అనేవి అరైజ్ అవుతాయి. మనకు ఆ డౌట్స్ క్లారిఫై చేయడానికి ఎవరైనా ఉంటున్నారా? లేదు. సో ఇలా డౌట్స్ క్లారిఫై చేయడానికి ఎవరు లేకపోవడం వల్ల మన ప్రాక్టీస్ అనేది మధ్యలోనే ఆగిపోవడంతో మనం ఇన్స్టిట్యూట్ ని చూస్ చేసుకుంటున్నాం. సో ఇన్స్టిట్యూట్ కి వెళ్ళి నేర్చుకోవడం వల్ల మనకు వచ్చే డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే, మనకి ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది మన రెసిడెన్స్ దగ్గరలో ఉండొచ్చు, లేదంటే దూరంలో ఉండొచ్చు. సో దూరంలో మనకి ఇన్స్టిట్యూట్ కనుక ఉన్నట్లయితే మనకి ట్రావెలింగ్ టైం అనేది చాలా వేస్ట్ అవుతుందండి. ఆల్మోస్ట్ 1 అవర్ మనం ఈ ట్రావెలింగ్ కి స్పెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఇలా మనం ట్రావెలింగ్ చేసుకుని వెళ్ళి వచ్చేసరికి మనకి సగం టైం అయిపోతుంది. సో పోనీ మనకి హిందీ అండ్ అలాగే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజెస్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా, అవసరం కదా, పోలే వెళ్ళి వచ్చేద్దాం అనుకుంటాం. సో అలా దూరంకి వెళ్ళి మనం ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ లో నేర్చుకుందాం అనుకున్నా అక్కడ మనకి వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ అలాగే క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీ ఉంటుందా? లేదు. ఒకవేళ అలా వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీని కనుక ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ కనుక ప్రొవైడ్ చేసినట్లయితే మనకి అలాగే ఫీజెస్ కూడా చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ గా ఉంటాయి. అవి మనం బేర్ చేయలేకపోవచ్చు. పోనీ మనం ఎంత అవసరం ఉంది కదా బేర్ చేద్దాంలే అని బేర్ చేసుకున్నా మనకి అక్కడ పర్టికులర్ గా ఒక లిమిటెడ్ టైం అని పెట్టి మనకు ఓన్లీ 1 అవర్ లోనే ఈ క్లాస్ నేర్చుకోవాలి అనేది ఉంటుంది. అండ్ అలాగే ఒక పర్టికులర్ టైం కి మాత్రమే మనం ఆ క్లాస్ కి అటెండ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. సో మనకి ఎన్ని పనులున్నా పనులన్నీ పక్కన పెట్టి మనం అక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఆ 1 అవర్ లో మనం ఎంత సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోగలుగుతామండి? మనతో పాటు ఇంకా చాలా స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కదా, ఒక 40 to 50 స్టూడెంట్స్ వరకు మనకు ఒక క్లాస్ లో 1 అవర్ లో ఉంటారు. ఉన్న ఒక్క ఫ్యాకల్టీ 40 to 50 స్టూడెంట్స్ కు వచ్చే డౌట్స్ అన్ని కూడా ఆ 1 అవర్ లో క్లారిఫై చేయడం అనేది ఇంపాసిబుల్. సో మీకు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ కూడా ఒకటే సొల్యూషన్ అండి, అదే VRR Tutorials వాట్సాప్ గ్రూప్. ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ అనేది బోత్ ఇంగ్లీష్ అండ్ అలాగే హిందీ లాంగ్వేజెస్ కూడా అవైలబుల్ గా ఉందండి. సో మీకు ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ వల్ల వచ్చే అడ్వాంటేజెస్ అండ్ బెనిఫిట్స్ ఏంటి అంటారా? అవేంటో నేను చెప్తానండి. ముందుగా మీకు ఇన్స్టిట్యూట్ కి ఎక్కడికైనా వెళ్ళి నేర్చుకోవాలి అంటే మీకు ఆ ట్రావెలింగ్ టైం ఏదైతే ఉందో అది మీకు వేస్ట్ అయినట్లే కదండి. ఇక్కడ మీకు ఆ ప్రాబ్లం ఉండదు. మీరు ప్రపంచంలో ఎక్కడున్నా సరే మీతో పాటు మీ మొబైల్ ఉంటే మీరు క్లాస్ రూమ్ లో ఉన్నట్లేనండి. అండ్ మీకు ఇక్కడ క్వాలిఫైడ్ అండ్ వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఫ్యాకల్టీని ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ అలాగే మీకు వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీని ప్రొవైడ్ చేస్తూ కూడా మీకు చాలా తక్కువ ఫీజే ఛార్జ్ చేయడం జరుగుతుందండి. అంటే ఇక్కడ మీకు టైం అలాగే మనీ సేవ్ అవుతుంది. అలాగే మీకు బెస్ట్ నాలెడ్జ్ అనేది వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీతో జరుగుతుంది. అండ్ మీకు డైలీ ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లోని క్లాసెస్ అనేవి అప్లోడ్ అవుతూ ఉంటాయండి. అండ్ మీకు డే మొత్తం మీద 12 అవర్స్ మీకు ఫ్యాకల్టీ అవైలబుల్ గా ఉంటారు. సో మీరు 12 అవర్స్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేసుకుని మీరు ఈ 12 అవర్స్ లో ఎప్పుడైనా కూడా డౌట్స్ అనేవి పోస్ట్ చేయొచ్చు, క్లారిఫై చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ ఇక్కడ మీకు ఇంకో అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అన్నట్లయితే మీకొకరికే వచ్చే డౌట్స్ కాకుండా మీతో పాటు ఆ గ్రూప్ లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ కి ఆ క్లాసెస్ మీద వచ్చే డౌట్స్ కూడా మీకు మ్యామ్ అండ్ అలాగే సార్ క్లారిఫై చేస్తారు. కాబట్టి ఆ డౌట్స్ ని కూడా మీరు క్లారిఫై చేసుకుని నోట్ చేసుకోవచ్చు. సో మీకు ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ వల్ల చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయండి. ఈ స్పోకెన్ హిందీ అలాగే స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లో మీరు జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే కాల్ చేయండి 9603339977.